Welcome to our daily briefing on the status of coronavirus in the country. Today, I want to acknowledge some of the gains we have made in a collaborative effort to combat the coronavirus pandemic. When we began this journey several weeks ago, we were fully cognizant of the fact that participation of our citizens in the fight against the disease would be our key success factor. We were not going to register any score against the pandemic without us all pulling together. Together with the interventions we have put in place and our constant plea to Kenyan people to take personal responsibility has been heard throughout this nation, loudly and clearly. We are glad to note that people are incrementally coming to the realization that this disease is here with us, and the scope of its devastation is real. This alone is a significant gain against a virus which has been thriving with no regard to class, color, race, or religion. And I want to emphasize that this is not a government that is trying to make its citizens act. This is a government that wants to act together with its citizens. This is not a government that is trying to force people to do things. But this is a government that wants to work together with the communities and to do things together, each of us taking responsibility for the other. So I want to thank Kenyans for embracing our messages and for becoming true allies against this virus. By and large, we are witnessing our people washing their hands more often, maintaining social distance requirements in public places, staying at home, observing hygiene measures, wearing masks, obeying the curfew regulations, as well as travel restrictions. So we must not lose sight, even as we begin this journey, even as we see the challenges ahead, we must not lose sight of how well our citizens are supporting these measures. That is not to say that that everybody is doing what they are supposed to do, and the danger still remains because of those who are not adhering to these restrictions. So I encourage those that are lagging behind to step in and move with the right side. This thing does not have two sides. It's only got the same side, those who want to live. We expect to register more gains in the coming days. However, it is important to state that we cannot afford to drop the ball at any time soon. If anything, we are called to move more vigilantly and to sustain the measures until victory is obtained and our curve has been flattened, which it has not. We must jealous regard against any gains that we make and ensure that we do not take steps backwards. This is not a time to be complacent at all. However, we have also noted with serious concern that there are those who continue to challenge the law. Border operators are not fully observing the directive not to carry more than one passenger. And we have made it clear, if you disobey that law, your border will be taken until further notice. So there is absolutely no reason why you would want this to happen. You are also supposed to be wearing masks
which are now quite available around the country, and the ones we have distributed around the counties. We have also noted that they are the ones being used to flout movement restrictions into and out of designated counties of Nairobi, Kwale, Mombasa, and Kilifi. Let me remind you that we will not hesitate to introduce stiff measures in this regard. We therefore encourage all compliant operators to compel their colleagues to observe the already set measures in order to protect the businesses that will be messed up by those who do not obey the law. So border operators, the chairman, you have been told again and again that these are the measures that are supposed to be observed. And unfortunately, when you close a sector, you don't close the sector and say only the bad people are going to lose business. Everybody loses business. So in this regard, you are your brother's keeper. Ensure that that the next border is obeying the law. Fellow Kenyans, I wish to state that we have noted the level of exposure of face masks being sold in the streets. We must ascertain, and we continue to monitor the quality of the masks, and we urge people to take the necessary precautions to maintain the levels of hygiene. There has also been questions asked about the best way and how to actually make use of the masks. And I'm going to ask my colleagues to weigh in on that when I'm done with my statements. Today I also want to address a special case and a special sector of our economy, and that is the Juakari operators and others, our saloonists, Mamboga, our economy, our barbers in the barber shops. Our economy to a large extent depends on you. But also, a lot of the abuse and non-distancing is happening in your sector. We cannot allow Kenyans to die because of non-distancing in any sector. So I am appealing. Those of you who are carrying out the hair cutting business in barber shops, in saloons, I am appealing to fumigation of your working places. Masks are used at all times. The idea of people sitting, waiting inside your premises, sitting together very closely, waiting for their service, that is just a problem. Because as they sit waiting, this is where the virus is working at its best. Na mimi ningetaka kusihi sana wale wako katika soko, mama mboga, kina mama wetu, dada zetu, wale wanafanya hii kazi katika masoko. Sisi hatutaki nyinyi muumie. Na kuna njia mbili ya kuumia. Ya kwanza, utapata hii virusi usipofanya vile tunasema. Ukiendelea na kazi na mtu anakuja humjui na anachika mboga, mnazungumza na yeye hana mask, mwingine atakuja na mwingine atakuja. Kijiji nzima inapitia hapo, na wewe mwenyewe huvai mask na ukai bali na mtu yule mnazungumza na yeye. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba ikiendelea namna hiyo, wewe utapata hii virusi. Na ukipata hii virusi, hiyo biashara unafanya ya kusaidia watoto wako, hutafanya hiyo biashara. Kwa sababu
utakuwa mgonjwa. Na hao watoto unawashunga saa hii, watoto wako na watoto wa jirani na watoto wa kina familia yako, hutaweza kuwashunga kwa sababu kwanza utakuwa mgonjwa. Tutakuombea upone, lakini vile tumeona nchi zingine yenda ikawa hatutapona. Basi tukifika hapo, watoto wale ulikuwa unafikiria ndio unashunga saa hii, au watoto ndio utawaasha peke yao. Hawatakuwa na mtu wa kuwashunga. Kwa hivyo jameni, mkiona hii tukisema wewe ujitahadhari, ujishunge, ujikinge. Jameni, sisi tunasema hivyo kwa sababu hatutaki dadako umwashie watoto wako. Hatutaki ndugu yako umwashie watoto wako. Na tukiendelea hivyo, wewe ukishika hiyo virusi, ni kusema ya kwamba pengine hata ndugu yako ataendelea pia kupata virusi. Sasa mkipata nyote, hata watoto wengine watapata. Wale wataishi na njia mbaya sana, na maisha mabaya sana, bila masomo, bila kulindwa, kwa sababu kuna mtu fulani ambaye tulimwambia ajikinge na njia hii ambayo tunasema, na yeye akakataa, akaona kama ni maisha kawaida. Kwa hivyo mimi nataka kusihi watu wetu, sana sana wale mnafanya kazi katika soko, open markets, soko hizi zingine, watu wale wanaingia hiyo soko, ingefaa wewe useme ya kwamba, ama ujue ya kwamba hao watu wanaingia wana virusi. Just assume that everybody is positive. Assume that everybody is positive, and now deal with that situation. Deal with a situation where everybody is positive. The person next to you is positive. The person buying your vegetables is positive. Yule ambayo mnamnyoa nywele, yeye ni positive. Yule ambao ni the hair, when you are making this hair, ladies, yule ambao unamtengeneza nywele yake akiwa amekaa hapo na wewe uko hapa, anasoma gazeti, wewe unaendelea na kazi yako, asipokuwa na mask, wewe huwezi kujua kama ni virusi. Sasa unachika dakika hiyo. Kwa hivyo jameni, mimi ningetaka tu kusema kila mtu ni lazima ajihadhari, kila mtu binafsi ajihadhari, na pia kila mtu alinde yule mwingine. Ukinilinda nitakulinda. Na hii virusi haitembei peke yake. Hii virusi inatembea na watu. Watu wasipotembea, basi virusi haitatembea. Na ndio sababu tumesema wakati huu wa Pasaka, kwa sababu hakuna kazi watu wanaenda, ni lazima watu wakae nyumbani. Ukiwa kijiji yako ama estate yako, wewe kaa hiyo estate yako. Kwa hivyo ukiwa hapa Buruburu, usiende Umoja, wewe kaa tu Buruburu. Ukiwa unakaa Lavington, wewe kaa Lavington, hapana enda Gong. Kwa hivyo utasaidia serikali na ujisaidia wewe mwenyewe. Ukiwa kwa wakati huu wa Easter, tuone ya kwamba watu wakae nyumbani. Stay at home. You have no reason to go anywhere. Hakuna mambo ya party. Hakuna mambo ya mbuzi, ati tunaenda kula mbuzi pahali fulani. Hakuna hiyo. Kwa hivyo